Good morning, students. So the fresh chapter, that is probability. I hope you have studied probability in your high school, right? You know something about probability. Can anyone tell me what do you know about probability? Okay, probability of an event is a number between 0 and 1. Okay, Rihan. Anyone else? Any other answers for the probability? What do you mean by probability? Probability. I don't want the mathematical meaning. What do you understand? Toss. Okay, tossing the coin, you remember. Yes, good, Radipak. Okay, that is the example. Okay, just tell me what is the meaning of probability. When you say when you talk normally ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, what do you mean by probability? What is the exact meaning of probability? If I say by looking at the weather, there is a probability of raining today. What do you mean by that? Doubt. Okay, Bharat. Any other thing? The things may occur or may not. Yes, good, Sana. The which means that probability ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it can happen or it cannot also. Probability of winning a match, since it is a IPL season, I know, because almost it can happen also, it cannot, may not also happen. So that kind of thing, if you say, it is nothing but probability. Okay, so you know the idea. Okay, what else you have studied in probability, students? What else you had studied in your high school about probability? So that is what probability is nothing but a measure. Probability is nothing but a measure how likely an event can occur. Okay, how likely an event can occur. For example, you can see dice over there. Dice normally in olden times, like few years back, die ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಲೂಡೋ ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಕಾನ್ ಒಂದಿದ್ರೆ we call it as die, and if it is more than one, then you call it as dice. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ರೆ ಡೈ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ಥಿಂಗ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಡೈ ಆರ್ ಡೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಡೈ, ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಡೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು. ಓಕೆ, ಈಗ ಲೂಡೋ ಆಡ್ತೀರಾ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್. ಆ ಲೂಡೋ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್? 6 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ 1 2 3 4 5 6. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ. ನಾವು ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? I'll give the notes separately, students. Don't write the notes. I'll give the notes. You just make points. Okay. Okay. So now, ಈಗ ಒಂದು ಡೈಸ್ ಅನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್? ನೋ. Sometime I'll get one, sometime I'll get two, three, four. It depends, right? It depends. If I ask what is the probability of, or what is the measure of occurrence of one anta ಹೇಳಿದ್ರೆ, it depends. It can be one also, it can be two also, it can be three also. So probability is nothing but the measuring of this particular result. Okay, measuring of this particular result. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, the measuring is nothing but the probability. Okay, so basically there were two different approaches to study the probability. One was the classical approach and the other one is statistical approach. Now what do you mean by classical approach? Classical approach andre ಏನು? Classical, what do you mean by classical? We say classic it is anta ಹೇಳಿ, classic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, classic films anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. What do you mean by classical approach? Can anyone tell me what is the classical approach? Classical, a word in a meaning ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Local, not local. It's classic. If I say it's classic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, old films are classics. Old film songs are, we call it as classic songs. What do you mean by that? What do you mean by classic? Okay, I think okay, ancient. Yeah, ancient you can say. Ancient anta helidre the first method, or the what do you say, the very first method, old method, or the very first method. If you have something like that, you call it as classical approach. Now what is this classical approach of probability? Okay, I'll give you an example. Okay, there is a die. Okay, there is a die.
When you say die, what are the possible outcomes that you, what are the things that you can get? It is either 1, 2, 3, 4, 5 or 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now if I ask, okay, now if I ask you, what is the probability of getting 1? Okay, what is the probability of getting 1 when I roll a die? ಒಂದು ಡೈ ಅನ್ನು ನಾನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಿಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ? ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 6 ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 6. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು? ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, 1/6. ಅದೇ ತರ 2 ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1/6. 6ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, out of 6, 1 times it can come. Okay, so it is 1/6. So classical approach ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಆದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ನನಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎರಡಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is nothing but it is a ratio of number of favorable outcomes divided by total outcomes. Number of favorable outcomes divided by total outcomes. Now suppose I define a thing called A as getting a number less than 2 or less than 3. Getting a number less than 3 when you roll a die. When you roll a die. Okay, so ಒಂದು ಡೈ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ? 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ, ಹೌದಾ? Now what should I find? I should find the probability of getting a number less than 3. ಈ 1 2 3 4 5 6 ಅಲ್ಲಿ what are the numbers which are less than 3? What are the numbers which are less than 3? 1 and 2. So how many outcomes you have? ಎಷ್ಟು outcomes ಇದೆ ನಿಮಗೆ? You have 2 outcomes, correct? You have 2 outcomes which is favorable for me. So 2 outcomes which is favorable for me. And what are the total number of outcomes? What are the total number of outcomes? It is 6. So it is nothing but 2/6. Okay, 2/6, or you can cancel it and you can write it as 1/3. So this is the classical approach. Classical approach ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you give equal chance. You don't do the partiality over there. You give the equal chance. So that is the classical approach. Okay. Now, coming to the statistical approach. What do you mean by statistics? What are the key things or what are the important things that comes to your mind when you say statistics? What are the important things that comes to your mind when you say statistics, students? Meaning, mean, okay. Other than that, what you had studied recently, something special you have studied, right? Sigma, mode, okay, huh? Then what else you have studied recently? Variance, okay. Variance alla hudukbekandre ಏನೇನ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಏನೇನ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ? Standard deviation, okay, all those things, okay, fine. Other than that, continuous frequency distribution, you remember? Continuous frequency distribution is, okay, what is the one more? Yes, very good, it is discrete. Good, Aditya, it is discrete frequency. Yes, good, Deepak. Discrete frequency distribution, you remember? Okay, tell me what is the difference between continuous and discrete frequency. What is continuous frequency distribution? What is discrete frequency distribution? What are these two things? What are the two things? Can anyone tell me what is continuous frequency distribution or discrete frequency distribution? If you say the one, the other one is exactly opposite of it. What is discrete frequency distribution? What is continuous frequency distribution? Can anyone tell me? ಇಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್? ಡಾಟಾ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್. ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಹನಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅನಸ್, yeah, very good Suchitra. So what is continuous frequency distribution? ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದಟ್, okay, yes Mukund, it is correct. If you have class intervals, then you call it as continuous frequency distribution. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then it is continuous. ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸೇ at 5 ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, then it is nothing but a discrete frequency distribution. Now, why did I speak about all these things is to know about the statistical approach. Okay, when you say statistical approach, there comes the word frequency, how frequently a thing appears. Okay, so even if my question is the same, rolling a die, ಒಂದು ಡೈ ಅನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, 1 2 3 4 5 6, ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ರಿಪೀಟ್ ದ ಥಿಂಗ್, ಓಕೆ, ವಿ ರಿಪೀಟ್ ದ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಡೈ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್, ವಿ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಲ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್, ಯು ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್, ಓಕೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್, ರಿಪೀಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಐಡಿಯಾ. ಫಾರ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ 20 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದೆ, 2 ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದೆ, 3 ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದೆ, that we note. Okay, based on that, if you define a probability, that is nothing but a statistical approach. Is it clear, students? The classical approach and the statistical approach. Okay, fine. So now, just like these are the, as you told, these are the old method. When you say old methods, there should be some defect in that, right? Old ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್? ಏನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ವೇರ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನೈಟ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವೆರಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ outcomes, we cannot go for these two methods. Okay, we cannot go for these two methods. Then came up the next method, that is the axiomatic approach of probability. Axiomatic approach of probability. Okay, so this come to in order to what do you say, in order to minimize the defects whatever the classical approach and statistical approach has, we got one more approach, that is axiomatic approach. Now what do you mean by axiomatic? Axioms, what do you mean by axioms in maths? Can anyone tell me axioms? Axioms, I think you have heard about it. Axioms, no one? Small theorems, no, it's not small theorems. It is not small theorems, something else it is. What is that? So axioms are nothing but those statements, okay, those are statements, just like you said theorems anta helidre ಒಂದು statement ಇದೆ. Yeah, you have heard about it in high school. Yeah, then you should know what it is, right? So axioms anta helidre it is kind of statement. Okay, those are nothing but a statement, but ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ಆಯ್ತಾ? ವಿದೌಟ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಮೀ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ತರ ನಾನು ಈ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರೂಫ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರೂಲ್. ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ರೂಲ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಓಕೆ, axioms are those statements which is always considered as true in maths. Okay, whereas theorems anta helidre it has proof. Okay, axioms are those statements which is always considered as true irrespective of the proof.
Okay, there is no proof for that. Without that only, if you say a certain statement, this is the statement, then you call it as true. Okay, such statements are called as axioms. Okay, so now what is axiomatic approach? Axiomatic approach, as I said, axioms and those statements which is considered as true. So in axiomatic approach, there are two things. Okay, uh, we, in order to understand this, first we need to know what is random experiment. Okay, we need to know certain terms in order to understand what is axiomatic approach. Okay, in order to understand what is axiomatic approach, you should know certain terms for that. The first thing is random experiment. What do you mean by experiment? Experiment, what do you mean by experiment, students? What do you mean by experiment? Discovering? Seriously? Experiment? What do you mean by experiment? Experiment. You do the experiment in the physics lab and chemistry lab, right? What do you do? So basically, there are two types of experiments. One is deterministic experiment. One is deterministic experiment, and the other one is random experiment. Okay. When you say deterministic, Andre, what you do in the labs, in your physics lab and in the chemistry lab, those are deterministic experiments. So deterministic experiment ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ those experiments where you know the end results ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು deterministic experiments ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ವೈಟ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬಂದ್ರೆ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಇಸ್ random experiment where you cannot predict the things. Okay, where you cannot predict the answer, such experiments are called as random experiment. Random ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನೇ ಆದ್ರೂ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇವರೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮುಕುಂದ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಭೂಮಿಕಾ ಓನ್ಲಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್. ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಒನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲಿನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರಿಯಾ. So these are random things where nothing is fixed. Depending upon the person's mindset, it can change. So such things are called as random experiment. Okay. So now, in order to, when you say it is a random experiment, there are two conditions which has to be satisfied. The first one is it has more than one outcome. Only then you can say it is a random experiment. It has more than one outcome. Okay. It has more than one outcome. The second one is you cannot predict the outcome. You cannot predict the outcome. Okay, you cannot predict the outcome. Then it is called as random experiment. I'll give an example. You should give me an example. Okay, for the random experiment, I'll say rolling a die is a random experiment. Okay, can you analyze why it is a random experiment now? Rolling a die is a random experiment. Why? How many outcomes it has? It has 6 outcomes. What are those? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it has more than one outcomes. Yes, first condition is satisfied. What is the second condition? You cannot predict the outcome. So when you roll a die, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ನಾನು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ 6 ಬೀಳ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ 1 ಬೀಳ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ 2 ಬೀಳ್ತದೆ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So you cannot predict the outcome. Okay, so that's why it is a random experiment. Now you people give me an example for a random experiment. Okay, can you give me an example for a random experiment now where it has more than one outcome and where you cannot predict the outcome? I think this is a IPL season. You people should know about that experiment. Yes, good, Rehan. Tossing the coin. Yes, tossing a coin. When you toss a coin, correct? Suchitra, good. When you toss a coin, what are the outcomes that you'll get? ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? RCB on will come. What are the outcomes when you get a tossing a coin? Yeah, head or tail. It can be head or it can be tail. Correct? Head ಅಥವಾ tail. So ಎಷ್ಟು outcomes ಇದೆ? More than one outcome. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಡ್ಸೇ ಬರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೇಲ್ಸೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? Can you tell approximate, like definitely this is the outcome ಅಂತ? You cannot predict, right? Unless the coin is tampered. ಕಾಯಿನ್ ಫೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಐದರ್ ಹೆಡ್ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಟೇಲ್ ಬರಬೇಕು, ಹೇಳೋದಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ
what do you say? This is the example for random experiment. I hope the random experiment is clear. It should satisfy two conditions. The first one is it has more than one outcome, and the second one is you cannot predict the outcome. Okay, now ishtuttu now outcome anta maatadidvi. What do you mean by outcome? What do you mean by outcome? What do you mean by outcome? Can you tell me? ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು word outcome use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರ? Yes, it is nothing but result. Good, Sonal. Result that you get is nothing but a outcome. When you perform an experiment, when I say experiment, you should know it is a random experiment. Okay, result or the answer what you get is nothing but the outcome. Just like when you roll a die, ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಡೈ ರೋಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಹೇಳೋದು, ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ರೋಲ್ ಅ ಡೈ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? 1 2 3 4 5 6. Okay, so these are nothing but the outcomes. Okay, the result what you get is nothing but the outcome. Okay, so that is known as outcome. Whatever the answer you get when you toss a coin, what are the what do you get? Heads or tail. So head and tails are outcomes, like that. Okay, then is sample space. Sample space. Okay, what do you mean by space? Space andre eno? What is space? Space, what do you mean by space? Arey students, you're there, right? What do you mean by space? Space, meaning of space, empty area. Yeah, area, right? Empty area. Yeah, good. Jaga, howda? Space. Space means space. Space means space only. I'm asking what is the meaning of space. Okay, now, so just like you said, space means gap or something where you can fit something. Okay, sample space anta helidre, when you do a experiment, okay, when you do a experiment, you'll get some outcomes, right? You'll get some result. If you put those result in a set, okay, if you put those result in a set, then you call it as a sample space. Okay, now, so it is nothing but if you put the set of all possible outcomes, okay, the set of all possible outcomes is nothing but a sample space. Okay, so here if you see, this is the sample space of rolling a die. 1 2 3 4 5 6 adanondu set ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, then it is nothing but a sample space. So the set of all possible outcomes of a random experiment is called a sample space. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, that is nothing but a sample space. Okay, is it clear, the word sample space? Sample space, whatever the when you roll a die, what are the outcomes? 1 2 3 4 5 6. If you put this inside a set, it is nothing but a sample space. Okay, so this is nothing but a sample space. So it is nothing but the set of all possible outcomes of a random experiment is nothing but a sample space. Okay, now then comes samples point. Sample point, what do you mean by sample point? Ee space olagiro point galu sample point. Okay, whatever the points that are inside sample space, they are called as sample points. For example, 1 is the sample point, 2 is the sample point, 3 is the sample point, 4 is the sample point, 5 6 are the sample points. Okay, so the points are the elements inside the sample space. Okay, the elements inside the sample space is called as sample point. Is it clear? So we have studied, just now we learned about random experiment, outcomes, sample space, sample space and sample point. So these are the terms which you should know. I hope all the 4 things are clear. Okay, is it clear, students? Yes. Okay, if it is clear, now it is time for you to answer certain questions. Okay, I'll give you certain experiments. You have to tell me what is the sample space. Okay, otherwise it will be boring. No, every time if I speak and if you just listen, it will be boring. So you have to answer something. I'll just say certain things. I'll just say certain experiments. You have to tell me the sample space. Is it okay? I won't answer from all the 34 students. Okay, only very few are active, I guess. Okay, fine.
Okay. Okay, the first one is a coin is, okay, a coin is, we'll see who will give me the answer first. A coin is tossed twice. A coin is tossed twice. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಸಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. So tell me what is the sample space? What is the sample space? A coin is tossed twice. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಸಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎರಡು ಸಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ 1 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ ಟೇಲ್. ಹೆಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ, ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಹೆಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಲ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಡ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಹೆಡ್ and second I can get tail. So it is H T, correct? Now I can get tail also. If I get tail in the first and then if I get head in the second, then it is T H. Suppose if I get tail in the first and tail in the second, then it is T T. So what are the options? What are the possible outcomes? H H, T T, H T, TH. Okay, so how many elements are there in the sample space? There are 4 elements in the sample space. Okay, there are 4 elements in the sample space. Okay, HH, HT, TH, TT. Now next experiment. Okay, I'll give you a few examples, then we'll go for the next thing. Okay, a die is thrown twice. A die is thrown 2 times. A die is thrown 2 times. A die is thrown 2 times. What are the possible outcomes? Can you tell me what are the elements in the sample space? A die. Okay, when you say die, what are the outcomes? 1 2 3 4 5 6. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎರಡು ಸಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 1 2 3 4 5 6. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಬಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋ 1 ಬಂತು. ಸೊ what is the outcome? 1, 1. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 1 ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 1, 2. ಹೌದಾ? ಸೊ 1 ನ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 6 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 6. Okay, similarly when you say 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Okay, so in total there will be how many outcomes? 36 outcomes. Okay, in total there will be 36 outcomes. Okay, now last one more question. Okay, this is a bit tricky one, you have to tell me. A coin is tossed. Okay, a coin is tossed. Clear? A coin is tossed. Okay, coin is tossed, full stop. If the outcome is head, a die is thrown. Okay, if the outcome is tail, the coin is tossed again. The coin is tossed again. So ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, first we are tossing the coin. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? What are the things that we can get? Either head or tail. Correct? Either we can get head or tail. Right? Okay. Now suppose it is head. Okay, suppose it is head. Head ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೀವು immediately ಒಂದು ಡೈ ಅನ್ನು ಬಿಸಾಕಬೇಕು. Okay na? When it comes head, you have to throw a die. So when you throw a die, what are the outcomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Suppose ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೇಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? ಹೆಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಲ್. ಸಪೋಸ್ ಹೆಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇನ್ನೊಂದು ಡೈ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೋಲ್ ಅ ಡೈ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೋಲ್ ಅ ಡೈ, okay, what are the options that you can get? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, suppose tails bantu, ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, random experiment. Suppose tail bantu, tail ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? Either it should be head or it should be
ಟೇಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್? ಹೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಡೈ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ H,1, H,2, H,3, H,4 ಇದೆಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? H,5, H,6. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಟೇಲ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೇಲ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ T, H ಆರ್ T, T. Is it clear, students? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮಗೆ? Are you understanding? Okay, very few yes. Okay, fine. Should I give one more question? Can you give me the sample space? Okay. Okay. A coin is tossed. A coin is tossed and a die is rolled or a die is thrown. Can you tell me the outcome? First ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಡೈ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So what are the outcomes? What are the elements in the sample space, or what is the sample space? First you ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Yes, good Priyanka. What we have done first? First we have tossed a coin. Experiment wise ಹೋಗಿ first ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So heads and tails. Okay, then what they have done, good start with. Then what they have done, they have thrown a die. Okay, so when you throw a die, what are the options? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so these are the options. So what is your sample space? H1, H2, H3, H4, H5, H6. Similarly, T1, T2, T3, T4, T5, T6. So these are your options. That is H1 to H6 and T1 to T6. How many elements are there? How many elements are there in total? How many elements? Good Suchitra. 12 elements. Good Priyanka. Purnima. Yes. Good. Aditya. Mallikarjuna. Yes. Very good. Bharat, Sharon, Sonal. Very good. So you have understood what is this. Howda? ಈಗ experiment, random experiment ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. Good Akash. So you know what is random experiment. You know what is the how to find the sample space, and you know what is sample point. Now the next thing is the event. What do you mean by event ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? What do you mean by event? See, maths is very easy, right? It is just like your English. It is very easy. What do you mean by event? ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ there is some similarity. Maths, I have told this in the beginning also, maths is all interrelated. Howda? It is just like a tree which has many branches, but root is the same thing. Okay, set ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೆಟ್, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಈಗ ಅದೇ ತರ ಈವೆಂಟ್, ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. Okay, there will be a sample space. Sample space ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಯಿನ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. What are the sample space? Head ಅಥವಾ tail. Okay, heads or tails. So this is the sample space. Event is a subset of a sample space. Okay, event is a subset of a sample space. Okay, any subset is called as event. For example, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. I'll give you an example. Okay, suppose you toss a coin twice. Toss a coin twice. Okay, so what are the elements? What are the elements in the sample space? ಅಥವಾ sample space ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ? HH, HT, PH and TT. Correct? ಹೌದಾ? Is it clear? ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? Okay, now I will define a event define ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. E ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll define the event. At least one head. At least one head. Outcomes which has at least one head. What do you mean by at least? At least ಅಂದ್ರೆ minimum. ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಇರುವಂತ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೋಸ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೆಚ್ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಹೆಚ್ ಟಿ ಟಿ ಎಚ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಟಿ ಟಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಟಿ ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Can I write TT? No. So what is the event? Event E is equal to HH, HT, TH. So can you see E is a subset of S? What do you mean by subset? Every element in this set should be in the sample space. Yes. So event is nothing but a subset of a sample space. Okay. I hope these things are clear. Is it clear, students, whatever we have learned today? Is everything clear? Okay, fine. I'll give the notes. Do not worry about the notes.